Hi, I'm Rahul. Guys, today we are going to discuss the important questions of chapter The Last Lesson. गाइज आपको पता है कि टर्मिनल 1 एग्ज़ाम जो है वो होने वाला है, ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा। और इस बार जैसा कि आपको पता है कि कोविड-19 की वजह से सीबीएसई ने जो इंग्लिश कोर का सिलेबस है और भी सब्जेक्ट्स का सिलेबस है जो रिड्यूस किया गया है और बहुत सारे चैप्टर्स को और बहुत सारे पोर्शंस को हटा दिया गया है। ये वीडियो मैंने आपको पहले बना दिया था कि कौन कौन सा चैप्टर डिलीट कर दिया गया है अभी इंग्लिश कोर के सिलेबस से। आज गाइज हम लोग द लास्ट लेसन के जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं वो डिस्कस करेंगे। 5 क्वेश्चंस जो कि वेरी इंपॉर्टेंट हैं वो हम आपसे डिस्कस करेंगे, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही जरूरी हैं। हालांकि आपके जो ऑनलाइन एग्जाम होंगे उसमें क्या होगा कि एमसीक्यूज ही पूछा जाएगा, लेकिन इन्हीं के अंदर से एमसीक्यू पूछा जाएगा। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो ईच एंड एवरीथिंग, ईच एंड एवरी पॉइंट, एंड यू नो दैट हाउ द क्वेश्चंस आर आस्क्ड इन द एग्जाम। और ऑनलाइन एग्जाम होंगे तो टाइम भी बहुत कम होगा आपको सोचने का। तो गाइस आइए अब डिस्कस करते हैं। हियर वी आर गोइंग टू discuss question 1. So question 1, you can watch what is given. What a thunderclap these words were to me. What were the words that shocked and surprised the narrator? तो guys narrator जो है वो फ्रेंच है। समरी मैंने बहुत पहले इसका कर दिया था, आज बस डिस्कस करेंगे क्योंकि एग्जाम है। तो वी आर गोइंग टू डिस्कस सम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। एंड जो फ्रेंच है गाइज you know कि he went in the school earlier there and he was unable to learn participle which was given the homework. तो जब वो जाता है तो क्या देखता है, आंसर देख सकते हो, लिखा है when Mr. Hamel mounted on the chair and announced that he was there to teach his last French lesson that day. उस दिन उनका आखिरी दिन था क्योंकि उस दिन के बाद से there is going to be use of another language, and the language is what? The language is guys German language, and French is not going to be used as a language there. अब यहां पे क्या है कि फ्रेंच लेसन का आखिरी दिन होता है और फ्रेंच जो होता है जैसे ही सुनता है कि मिस्टर हैमल ऐसी बात कर रहे हैं तो फ्रेंच जो है वो क्या हो जाता है, he was shocked and surprised by listening this, और उसे गिल्टी फील होता है क्योंकि up to that date he was not very curious, he was not very interested for the French language, and that's why he felt very guilty for deliberately ignoring to learn his native language, and suddenly developed a strange fascination for his language and his school. And suddenly जैसे ही मिस्टर हैमल अनाउंस दैट, तो फ्रेंच जो होता है he was shocked and surprised, and he was feeling that कि he could not give or he could not pay his attention towards the French language, and there was the development of a strange fascination. Yeah, he was attracted to his language and his school that day because that was the last day of Mr. Hamel. Guys, we are going to discuss another question. Question 2 now. Question 1 we have discussed. Question 2 we have, what did Mr. Hamel tell them about the French language and what did he ask them to do and why? तो इसका आंसर जो दिया है, हैमल जो है वो टीचर है, फ्रेंच लैंग्वेज के टीचर। He had been teaching French for a long time, and Mr. Hamel told the people in his class that French was the most beautiful and the clearest and the most logical language in the world, and he advised them to guard it among. वो बोले कि आप लोग इसकी गार्ड करें, इसकी सुरक्षा करें, बिकॉज ये जो लैंग्वेज है वो बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही अच्छी, जो नाइस लैंग्वेज इज दैट इन द वर्ल्ड, and it would prove to be the key to their prison when they were enslaved. So guys, they were going to be enslaved by Germany. Yeah, Germans, they were going to rule upon them. So that's why Mr. Hamel told to just guard the language and to honor the language.
अब we are going to discuss question number 3 here, guys. Question number 3 that is asked in 2013 All India CBSE एग्जाम, या जिसे AISSCE बोलते हैं. AISSCE 2013 में ये क्वेश्चन आस्क किया गया है. What was the order from Berlin and what changes did it cause in the school? बर्लिन से क्या ऑर्डर आया था और उसने स्कूल में क्या क्या चेंजेस किए. तो द शॉकिंग ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन दैट ओनली जर्मन वुड बी टॉट इन द स्कूल्स ऑफ एल्सेक एंड लोरियन. एल्सेक और लोरियन इज अ प्लेस, और वहां के स्कूलों में अब जर्मन सिर्फ और सिर्फ जर्मन पढ़ाया जाएगा, क्योंकि वो जो डिस्ट्रिक्ट है, वो जो लैंड है, वो जो एरिया है, दैट इज अटैक्ड बाय जर्मन एंड नाउ देयर विल बी द रूल ऑफ जर्मन. अब वहां पे जर्मन का रूल होगा. तो ये सारी चीजें जो फ्रेंच के लोग थे, जो फ्रेंच वहां के लोग थे, जो फ्रेंच बोलने वाले थे, फ्रेंच स्पीकिंग पर्सन, they all were sad by listening this, and so as a gesture to express their solidarity for their language and the village elders, so all those village elders, they were also very sad. And the last lesson, the last day of Mr. Hamel, वो क्या करने आए थे, अटेंड करने आए थे, which was the last French lesson. And the unusual hustle and bustle was missing from school. It was unusually quiet. हर तरफ शांति का माहौल था. All were quiet and it was so peace in the school. हसल बसल मतलब अफरा तफरी का जो माहौल था वो नहीं था. हर रोज की तरह भागा दौड़ नहीं था. सब लोग शांत थे. And Mr. Hamel was also dressed in his formal suit. Mr. Hamel उस दिन क्या पहने थे, फॉर्मल सूट पहने थे. And he wore only on special occasion, जो वो स्पेशल occasions में ही पहना करते थे. अब guys we discuss question number 4. तो question number 4 is here, guys. Why did Franz think of running away from the school that morning? So you know, Franz was tempted to run away and spend the day outside instead of attending school, as it was a warm and bright day. He wanted to watch the Prussian soldiers drill. वो जाता था, सोचा कि अब स्कूल जाएंगे, उस दिन वो गैप मारेगा स्कूल में, तुरंत भागेगा वहां से, और उसने जो होमवर्क दिया गया था मिस्टर हैमल के द्वारा to learn the participle, it was the homework given by Mr. Hamel to learn the participle. उसने वो कंप्लीट नहीं करी थी. he had not completed that homework, and that's why he was thinking to not to attend the class that day. And Mr. Hamel was going to question, and there was so much fear in him that Mr. Hamel would punish him. That's why he was thinking like that. Guys, we have the last question number 5. And here question number 5, guys, you can watch that. What did Franz see when he passed the town hall? So when Franz passed the town hall, he saw there was a crowd in front of bulletin board. Bulletin board जो था स्कूल में, वहां पे crowd था because there was the notice which was put on the bulletin board, and in that notice it was written that कि from that day now the German is going to be spoken. स्कूल्स में फ्रेंच लैंग्वेज की पढ़ाई अब नहीं होगी, जर्मन लैंग्वेज की पढ़ाई होगी. दैट्स व्हाई ऑल पीपल वेर सैड एंड इट वाज क्राउड टू द बुलेटिन. एंड फॉर द लास्ट 2 years all the bad news of lost battles, the draft etc had come, and all the people they were what do you call it, reading that. So guys, it was a very important question that I have already discussed with you. Now I want to say, if you are not subscribed the channel, subscribe it to get the update of the videos. And if you have any comment, put that in the comment box, and don't forget to like. Thank you.